Самолет Су-25 имеет хорошую тяговооруженность. Он достаточно быстро может подняться на высоту 9200, там, 9600 и находиться там достаточно длительное время для выполнения той или иной задачи. Поскольку на питании на чистом кислороде летчик может выполнять задачу в течение 30 и более минут. Я лично летал на этой высоте, и никаких проблем со здоровьем не было. Вооружение самолета позволяет сделать то, что сделали с Боингом. Пустить или ракета воздух-воздух, или атаковать даже из пушки. These Su-25 fighter jets, NATO codenamed Frogfoot at the Russian Aviation Center in Lipetsk, are identical to those used by the Ukrainian Air Force. Сейчас я вам представлю пушку, калибр которой 30 мм, двухствольная. Вот перед вами боекомплект этой пушки, которая сейчас вставляется, то есть самолет снаряжается снарядами. Пушка, скорострельность ее более 2000 выстрелов. Стрельба может вестись с дальности от 2 километров и до 300 метров, то есть чтобы не попасть в зону разлета собственных осколков. 300 метров ограничивается дальность стрельбы. Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушки, то есть гашетка для стрельбы из пушки. The Russian Air Force agreed to carry out an experiment to establish what the damage caused by a 30mm cannon would look like. That's exactly the same kind of gun that's fitted to the Su-25. Вы видите результаты удара, авиационного удара с самолета Су-25 30-миллиметровой пушкой. Вот отверстие попадания, вот попадание, вот попадание, вот попадание. На киле 3 попадания. Также разрушено остекление кабины. Это так называемые входные отверстия. Соответственно, если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось при выходе снаряда. Вот видите выходное отверстие. Вот выходное отверстие. Вот. 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 Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это что? Это результаты осколков. The nature of the holes found in the Boeing was also noted by Malaysian experts. 2 weeks later, newspapers in Kuala Lumpur published reports suggesting the possibility of a Ukrainian aircraft being involved in the attack. This was based on photographs of the fragments that were found on the ground, which showed a variety of fragmentation holes consistent with a missile and cannon fire. So on that basis, Malaysian investigators are working on the alternate theory. There's an image of the wing. And there's the front fuselage. There was one mark that looked like a jagged piece. On the night of the 21st July, representatives of the People's Republic of Donetsk handed both flight recorders from the downed Boeing over to Malaysian experts. Later, at the request of the Netherlands government, they were sent to the United Kingdom for analysis. Many expected that the crucial last moments of the flight would shed light on what had caused the crash. But on September the 9th, the committee issued a brief report which stated nothing new. The pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit
is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders, the simultaneous loss of contact with air traffic control, and the aircraft's disappearance from the radar. Under international regulations, an aviation committee should investigate a crash site as soon as possible. Естественно, расследователи должны эти обломки были собрать и выложить, как говорят у расследователей, макет самолета, чтобы иметь четкое представление, откуда, с какой точки было осуществлено вот это внешнее воздействие. It was some time before aviation investigators were able to start work on the crash site. Despite the militia forces suggesting a local ceasefire, it's alleged that the Ukrainian military continued to fire shells into the area. When the investigators go in and they do a bit of work, and then of course it is disrupted by the shooting from the side of the Ukrainian army. Она ж явно не от Боинга. Нет, нет, ее не было. Когда произошла катастрофа, ее не было. Это потом обстрел был этой территории. Это мины или... Не, ну это что-то ли гаубица, что такое. Это явно не мина. Это что-то мощное. Там и ополчения нет. То есть кого-то там накрывать артиллерийским огнем, ну это вообще не имеет никакого вообще смысла. Это был способ, каким образом там, зачистить следы. However, despite the absence of evidence, just hours after the incident, most Western media ran with one popular theory: that the Boeing had been shot down by militia forces with an SA-11 Gadfly, NATO's codename for the Buk anti-aircraft missile. There is no evidence, however, that the self-defense forces even possess such anti-aircraft systems, and concealing the launch of a multi-ton surface-to-air missile in broad daylight would be extremely difficult. Пуск ЗРК «Бук» сопровождается вот таким вот длинным инверсионным следом. Скорость ветра примерно 4 метра в секунду, то есть спокойная. Штиль, почти. Да, почти штиль. Значит, ЗРК «Бук» имеет вот такой вот длинный инверсионный след, который от самой Земли до момента встречи с целью проистекает. То есть, если он бы стрелял вертикально, это 10 тысяч метров, а именно на этой дистанции находился самолет. Но поскольку он стреляет, как правило, по гипотенузе, то это примерно около 15 тысяч километров, 15 километров. Вот такой инверсионный след огромный, который в воздухе, отмечу, при такой метеообстановке будет находиться до 10 минут. Вот. Представьте, чтобы такой инверсионный след не был замечен никем. Обратите внимание на характерный рисунок, который должен был висеть в воздухе от встречи ЗРК «Бук» с поражаемым объектом. Около 5 минут такой след висит в небе, ну, уже на пятую минуту уже остатки, но этого достаточно для того, чтобы его увидеть и сфотографировать. International medical experts were unable to reach the scene for several days. The Donetsk self-defense forces had to take care of the bodies. Свозили сюда тела машинами, всаживали трупы в этот рефрижератор. Он поддерживал холод, стоял здесь на пути, ждал своего, как говорится, часа отправления, пока свезут все тела. Все было под контролем. Все делалось в экстренном режиме. Все свозилось, все сюда как можно, а надо было быстрее отправить тела, чтобы прошло независимое расследование. Victims' relatives had little opportunity to visit the crash site, but the Dajinskis from Australia, whose daughter was a passenger on MH17, were determined to get to the region independently.
We have promised our daughter we will come here. But it actually, as soon as possible, it was a time factor. Yeah, we should have come here the minute it happened, the next day. We are for peace. She was for peace. She is for peace, and she will be forever for peace. Almost everyone in the Netherlands, where most of the MH17 victims were citizens, watched this funeral live on television. News of the Malaysian Boeing destroyed over Ukraine was soon pushed out of the headlines by other international events. Promises to reveal shocking proof of separatist involvement faded away, never to be mentioned again. Meanwhile, wreckage from the 300-ton Boeing 777 remains scattered across the fields near a small Donetsk village.